Царица, жена Махараджи Притху, которую звали Арчи, отправилась в пляс вслед за мужем. Проведя всю свою жизнь в царских покоях, она была очень изнежена и не готова к жизни в лесу. Но, несмотря на это, она добровольно коснулась своими лотосными стопами земли. Purport: because Prithu Maharaj's wife was the queen, and also a daughter of a king, she never experienced walking on the ground, for queens used to never come out of the palace. Царице и дочери царя никогда не доводилось ходить по земле, потому что в те времена царицы, как правило, никогда не покидали дворца. They certainly never went to the forests and tolerated all the difficulties of living in the wilderness. И уж во всяком случае никогда не приходилось бывать в лесу и сталкиваться с трудностями отшельнической жизни. In Vedic civilization, there are hundreds of similar examples of such renunciation on the part of queens and dedication to the husband. Тем не менее, в истории ведической цивилизации были сотни царей, явивших пример подобного самоотречения и преданности своим мужьям. The goddess of fortune, Mother Sita, followed her husband Ramchandra when he went to the forest. Когда Господь Рамачандра был сослан в лес, мать, богиня процветания, подала ссылку за своим мужем и стала жить в лесу. Lord Ramchandra went to the forest in compliance with the order of his father, Maharaj Dasarat, but Mother Sita was not so ordered. Господь Рамачандра ушел в лес, исполняя волю своего отца, Махараджи Дашаратхи, но на Ситу этот приказ не распространялся. И тем не менее она добровольно пошла за своим мужем и стала... Nonetheless, she voluntarily accepted the path of her husband. You read that, huh? Yes. Similarly, Gandhari, the wife of King Dhritarashtra, also followed her husband into the forest. Таким же образом, Гандхари, жена царя Дhrитараштры, тоже отправилась вслед за своим мужем в лес. Being the wives of great personalities like Prithu, Lord Ramchandra and Dhritarashtra, these were ideal chaste women. Эти женщины, супруги таких великих царей, как Притху, Господь Рамачандра и Дhrитараштра, явили миру образцы целомудрия. Such queens also instructed the general people by showing them how to become a chaste wife and follow the husband in every stage of life. Своим примером эти царицы учили других тому, что значит быть целомудренной женой и оставаться верной своему мужу на всех этапах его жизненного пути. When the husband is king, she sits beside him as the queen. And when he goes to the forest, she also follows, despite having to tolerate all kinds of difficulties in living in the forest. Когда муж правит царством, его жена сидит рядом с ним на царском троне. А когда он отправляется в лес, она следует за ним, несмотря на трудности, с которыми сопряжена жизнь в лесу. Therefore it is said here, Atad Arha, that although she did not want to touch her feet to the ground, she nonetheless accepted all difficulties when she went to the forest with her husband. Вот почему в этом стихе сказано, что прежде Арчи не хотела касаться стопами земли, Атат Арха, но когда она отправилась вслед за своим мужем в лес, то была готова вынести любые испытания. Archirnama Maharagi Tatpatnyanu Gatavanam
Sukumar yatadarha cha yad padbyam sparshanam bhuva. The queen, the wife of Pritha Maharaj, whose name was Archie, followed her husband into the forest. Since she was a queen, her body was very delicate. Although she did not deserve to live in the forest, she voluntarily touched her lotus feet to the ground. Царица, жена Махараджи Притху, которую звали Арчи, отправилась в лес вслед за... Проведя всю свою жизнь в царствах, она была очень изнежена и не готова к жизни в лесу. Но, несмотря на это, она добровольно коснулась своими лотосами земли. So, as Prabhupada mentions in the purport here, there are many examples of such chaste wives. Как Прабхупада упоминает в своем комментарии, есть очень много примеров таких целомудренных жен. They were born in royal families, and they were accustomed to living in palaces, but nevertheless, when their husbands retired to the forest, they voluntarily went with them. Они рождены были в царских семьях и очень были, так сказать, привычны для того, чтобы жить именно в царских покоях. Но когда муж покидал царский дворец и отправлялся в лес, то они следовали за ним. Prabhupada mentions here Gandhari. Gandhari was married to Dhritarashtra, and since he was blind, she also voluntarily tied a blindfold over her eyes. Здесь Прабхупада упоминает Гандари. Гандари была женой Дритараштры, а Дритараштра был слеп от рождения. И для того, чтобы следовать за своим мужем таким же образом, она добровольно также завязала повязкой свои глаза, чтобы быть в такой же ситуации, как ее муж. Later, Dhritarashtra, after the battle of Kurukshetra, even though he had supported his sons in a battle, after they were defeated, he was living at the expense of the Pandavas in their palace. Позже, после битвы на Курукшетре, хотя Dhritarashtra, он полностью поддерживал своих сыновей, но после того, как битва была завершена, то Dhritarashtra, он жил во дворце у пандавов за их счет. And the Pandavas were calling him, O king, and serving him since he was their uncle. И пандавы, они продолжали называть его «О царь», и они служили ему как царю, хотя он приходился им их дядей. But then Vidura returned from pilgrimage and convinced Dhritarashtra that it wasn't appropriate for him to live like that. И позже, когда Видура вернулся из своего паломничества, он обратился к своему брату и сказал ему, что это неподобающее тебе в твоем положении оставаться вот здесь, зависимым от пандавов. And convinced him to go to the forest. И он убедил его для того, чтобы тот отправился в лес. And Gandhari also. И Гандари также последовала за ним.
So she was one of the very exalted ladies, even though her husband was not so really exalted. И Ганари считается одной из самых таких возвышенных женщин, хотя муж ее не обладал такой же возвышенностью, как она. Although Prabhupada has mentioned him here, along with Prithu and Ramchandra. Но так или иначе он упоминает Дитарашту вместе с Рамачандрой и вместе с Притху Махараджем. But actually Dhritarashtra was he was a great person, of course. He was from a great family, and he was ruling a vast kingdom, as it were. But he also made some serious mistakes. И Дритараштра, конечно, не был таким же, как сравнить с этими личностями, но тем не менее он все-таки тоже обладал определенными качествами, достоинствами, то, что он управлял очень огромным царством, мог это делать, и таким образом у него тоже были определенные качества. He was from a great family. Да, и он происходил из очень великой семьи, великой семьи, большой семьи, известной семьи. And as we know, actually, his father was Vyasadeva. И как мы знаем, его отцом был сам Шрила Вьясадева. So yeah, not an ordinary personality. Поэтому его нельзя считать обычным человеком. Of course, another great example is Draupadi. Конечно, есть другой, еще очень великая личность, это Дропади. That when her husbands were banished to the forest for 13 years, she also went with them. Когда ее мужья были изгнаны на 13 лет в лес, то она также последовала за ними. And she also tolerated all the austerities of forest life. И она также была способна перенести все аскезы жизни в лесу. Well, ultimately, these personalities are, even though they might be in the bodies of queens, and so to speak, very delicate, nevertheless, they were elevated spiritual personalities. И вот хотя все эти личности, царицы, они были очень такими изнеженными в своей жизни, но тем не менее они все относятся к категории очень возвышенных душ. So highly elevated souls, they understand, I am not this body, I am not man or woman or king or queen. Высокопродвинутые возвышенные души, они способны понять, что они не являются этими телами, царицами, женщинами, они по-другому смотрят на себя. But rather, eternal Krishna. Sorry, Guru Maharaj, it was a little bit interruption there. I couldn't listen all sentence. Rather, I am eternal servant of Krishna or eternal servant of Narayan. Но напротив, они понимали, что являются вечными слугами Кришны и вечными слугами Господа Нараяны.
And some here actually are incarnations of the Lord's consorts. И некоторые из них даже были инкарнациями супруг Господа. Well, Lord Ram was a Supreme Personality of Godhead, so Sita Devi is non-different from Lakshmi. She's non-different from Radha. Как Господь Рамачандра являлся верховной личностью Бога, а Сита Деви, как богиня Лакшми, она также не отлична от самой Шримати Радхарани. Prithu Maharaj was an incarnation, but he was a Shaktivesh avatar. Притху Махарадж был также инкарнацией, но он являлся Шактивеш аватарой. So, Shaktivesh avatar is an empowered jiva. И Шактивеш аватара, она может быть дживой. He is an empowered jiva. Он являлся наделенным полномочиями дживой. So Archie, being his consort is in the same category. А Арчи, его супруга, она относилась к той же самой категории. So these persons are far above the pleasures and pains of material existence. И эти личности, они намного выше стоят в удовольствии и боли материального существования. So she may have been playing the role of a queen, but she's an eternally liberated soul. И хотя она играла роль царицы, но она вечно освобожденная душа. Therefore, not difficult for her to leave the palace life and live in the forest. Поэтому для нее не было сложно оставить царский дворец, царскую жизнь и отправиться в лес. Because she was dedicated to the service of her husband, and she and her husband were absorbed in spiritual life. И потому что она была полностью предана своему мужу, а он также был полностью предан и посвятил себя духовной жизни. This, of course, is one of the reasons that kings and other saintly persons would retire from palace life, family life, and go and live in the forest. Это одна из причин, почему такие цари, они могли оставить спокойно свою царскую жизнь во дворце и отправиться в лес. In the forest, of course, such persons could absorb themselves in spiritual practice. И в лесу, конечно, такие личности, они могли быть погружались в духовную практику. And, no need for all the complications of palace life and family life. И для этого им не надо было создавать какие-то сложности, которым сопутствовала царская жизнь. Just like Narad Muni gave instruction to Dhruva Maharaj to make a deity from natural elements like wood or stone that are available in the forest. Как So to worship the deity.
Как Нарада Муни дал наставление Друве Махараджи, чтобы, отправляясь в лес, он создал форму Господа, сделанную из подручных элементов, там глины, воды, может быть, какого-то дерева. Камень, stone. Камень, да. Ага. And to collect fruits, berries, roots, make simple offerings to the deity. И собирать также корни, какие-то ягоды, и это все предлагать божеству этому. And then take simple prasadam. И таким образом принимать очень простой прасад. And chant the holy names of the Lord. И повторять имена Господа. He gave the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya to Dhruva Maharaj. И для этой цели он дал ему эту мантру Ом Намо Бхагавате Васудевая. So these other personalities, they were living in a similar way. И вот эти другие личности, о которых мы упоминали, они также жили таким же точным образом. They made a simple cottages from wood or bamboo. Они строили очень простые хижины, сделанные из дерева или бамбука. Slept on the ground. Спали на полу, на земле. And didn't have any kind of luxuries. И у них не было никакой возможности для роскошной жизни. So the initial life, of course, in a youth, young boys were trained as brahmacharis. They also lived very austerely. И в духовной жизни после инициации молодые парни, которые приняли этот путь, они также живут очень такой простой жизнью. It's described how Krishna and Balaram lived in the ashram of Sandipani Muni. Есть описание, как Кришна и Баларама, будучи брамачарями, жили в ашраме Сандипани Муни. And the tradition was that the boys would beg, and householders would give them little rice, vegetable. They bring back to the ashram and give to the guru. Guru's wife would prepare prasadam, and Guru would invite the boys to take. И традиция была такова, что вот эти мальчики, они отправлялись к домохозяевам для того, чтобы собирать какие-то пожертвования в форме там риса, каких-то зерен, фруктов, и затем это все они приносили обратно в ашрам, отдавали жене духовного учителя, она это все готовила, и затем уже гуру приглашал этих учеников принять прасад. If he didn't invite, then they fasted. Но если гуру он не приглашал их, то они должны были поститься. So it's described how Sandipani Muni, he sent Krishna and Sudama to bring wood for cooking and for warming the ashram. И описывается, как Сандипани Муни отправил Кришну Балараму в лес для того, чтобы они собрали там хворост, для того, чтобы можно было на этом хворосте готовить необходимые блюда. And while they were in the forest, there was a thunderstorm. И в то время, когда они отправились в лес, в это время началась гроза очень. And they were unable to return to the ashram the same day. И они не были способны вернуться в ашрам в этот же самый день. They spent the night in the forest. И они ночь провели в лесу.
And Sudama, or rather Sandipani Muni, was concerned for their welfare. In the morning, he set out with other boys. И на утро Сандипани Муни вместе с другими решил отправиться для того, чтобы найти их. And he found them, they were returning on the way back with large bundles of wood. И они нашли их возвращающимися с огромной охапкой вот этого хвороста. So he was very pleased to see how they had, how they were dedicated to carrying out his order, that they stayed out all night in a forest. Он был очень доволен тем, как они полностью предались этому распоряжению их гуру, и они потратили все свое время для того, чтобы выполнить его указания. So this was a training of Brahmachari life in the early days to practice austerities, to understand we are not this body, and to understand we're eternal servants of Krishna. Таким образом, вот в самом начале духовной жизни брахмачари, они учатся тому, чтобы совершать аскезы, которые помогли бы им понять, что они не есть это тело, что они есть духовные души. Then they would return home and they would enter usually the profession of their father. The father would give them training in his profession. И затем эти брахмачари, они возвращались домой, и затем их отец, у которого была определенная профессия, обучал их той же самой профессии, которой сам занимался. So if they were from royal family, they would be trained up as princes to become kings and administrators. И они возвращались, и они могли быть таким образом обучаться тому, как принцам или как тем, кто могут руководить, так сказать, как руководителям, менеджерам быть. Or if they were from Vaishya family, they would learn business, cow protection. Если это вайшнавская семья, тогда бизнес, защита коров. But in any case, and the parents also then would arrange their marriage. Но в любом случае, затем их родители обычно, они именно искали подходящую пару для того, чтобы для их семейной жизни. And the girls were generally trained at home, but they were trained also in simple living and submissiveness and dedication to the husband. И девушек тоже обучали семейной жизни, но самое главное для них было это то, что они должны были быть очень смиренными, покорными в семейной жизни и следовать за своим мужем. So both boys and girls were accustomed to simple living, so that when they entered into a more opulent phase of life, they didn't become bewildered by power, position, wealth. И оба, и мальчики, и девушки, они таким образом обучались простой жизни для того, чтобы, войдя в семейную жизнь, чтобы у них не было таких вот как бы требований, что жизнь должна быть именно обеспечена, полностью обеспечена всем необходимым. То есть они были уже готовы к любым условиям жизни. And all
were trained to see themselves as eternal spirit souls and servants, eternal servants of the Lord. И, конечно, в первую очередь они все были обучены тому, чтобы осознавать, что на самом деле они все являются душами, вечными слугами Господа. So even though the royal life was very opulent and they had many subordinates, many servants, and great wealth, and nevertheless they didn't become overly attached. They understood this is all temporary. И хотя вот царская жизнь, она жизнь такая, она наполнена богатством, роскошью и всевозможными различными возможностями, но тем не менее они обучались таким образом, чтобы не быть слишком привязанным к такой роскошной жизни, и можно было бы жить простой жизнью, соответствующей их положению. So therefore, when the time came to leave the opulent surroundings, they could do so easily. Поэтому, когда приходило время оставить вот эту вот такую богатую жизнь, царскую жизнь, то они могли легко это сделать. Им не было сложно. I think it's mentioned about Bharat Maharaj that, you know, he was able to leave all this opulence, royal opulence, just like a person passes stool and he leaves it behind. Как упоминается, Бхарата Махарадж, который был способен оставить всю свою царскую жизнь и богатство так, как будто бы он оставляет, как человек, который оставляет свои испражнения после того, как он справляет нужду. So, therefore, and this was also a very ideal example for others. И поэтому они все являются идеальным примером для нас. They passed on the responsibilities of the kingdom, palace life to their sons, their daughters. Они оставили всю свою ответственность для поддержания царской жизни, под поддержанием своим детям и уходили в лес. Give the younger people the opportunity to manage everything. Давая молодым людям возможность, так сказать, поддерживать и руководить всем этим. So not to be always ordering them, do this, do that, you know, even when one is like in very old age. Не так, что вот просто до конца жизни всем указывать, вот, делай то, делай это, постоянно, так сказать. Нет, они оставляли им на их усмотрение. And move on for full absorption in spiritual practices as a preparation for departing and going back to Godhead. И оставляя все это, они таким образом шли дальше для того, чтобы погрузиться вот во всю ту деятельность, которая необходима для того, чтобы благополучно оставить свое тело. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Any question? Thank you for lecture. Hare Krishna. There are some written questions, Guru Maharaj, Yes. from your previous lecture, which from Chaitanya Charitamrita, when you last. There is one Mataji sent this. I just 1 minute. I will read it. What about today? There's no question on the topic. Есть ли сегодня какие-то вопросы? If not, we can go to your previous question.
she sent her question. I couldn't see where is that. Что-то я не вижу, куда пропал вопрос. Ну, в чате. В чате, но что-то я не могу найти его. There's no question Похоже, in я the когда chat. перегружался. Anyway, I can remember. I will just Guru Maharaj. I'm remembering. I already read it. There are some questions that in your last lecture you mentioned that she is express her humble obeisance unto you, and she's asking that in your last lecture you did say that there is no differ in the mood, a differ between Lord Krishna and his expansion in their mood, in his mood, and everything which connect to the Lord, original personality of Godhead. Is there is no any differ between Lord and his mood, his pastimes, with his expansion, and a little bit. Did I say that? Did I say that? Yeah, you said that when you explain the question asked by Mataji Champakalata about is there some difference between when you remember that question when yeah, but Champakalata Mataji is saying no. That's not what I said. Это Нари, Харе Кришна, Гуру Махарадж. Нари вчера задала вам вопрос и попросила передать. Но после того, как, конечно, будет по Шримад Бхагаватам, видимо, я не знаю. Это Нари просила. Oh, I put this question. No, я сказал это или нет? Переводите, что вы сказали. She said that it is not her question. That is Mataji Nari said. But no, Guru Maharaj спрашивает, говорил вас, было такое, что Кришна и его экспансии отличаются формой, настроением, качествами. Говорил ли Гуру Махарадж такое? Что вот такой вопрос к вам, Матаджи. Так, отличаются ли качествами? Я не помню этого, но она слушает лекции, она слушает их в YouTube. Это не от того, что я ей говорила. Она прослушала лекцию, у нее такой возник вопрос. А про She то, что... heard the lecture from YouTube, and after that hearing, she sent her question. And the question is, Guru Maharaj, I read, translate the proper translation give. Dear Guru Maharaj, if Krishna differ, if Krishna and his expansion, they differ by the form, mood, qualities, like Narayana has 60 qualities and Krishna 64, and different pastimes, then why Murti expansion, they have same possibility which has Lord Krishna? That's a question. Can you turn yourself in a straight way so you're not, as it were, stuck to the wall? Guru Maharaj, you mean you want to see me? Yeah. Okay. Yeah. Yes. Better. Mm-hmm. Yeah, I don't quite understand the question. Do you? Yeah, I understood question. She's asking that Krishna and his expansions, there is some difference. He differ from the expansions of Krishna differ from him.
by the qualities, mood, pastimes, they have different pastimes, mood, and qualities, Krishna and expansions. But why is not same? So in the case of Krishna's Murti, Krishna Murti, you said that Krishna Murti has the same as Krishna, no difference. No, I wouldn't exactly. I mean, they're non-different from Krishna, but they're simultaneously non-different and also different. Ответ в том, что они, да, отличаются от Кришны, экспансии Господа, но также они и не отличны от Него. So there are obviously many similarities, but there are also different moods and different flavors. Они отличны, но в то же время, да, различные настроения и различный уровень. Levels, you said, Guru Maharaj. Different mood and different levels. Flavors. Oh, flavors. Различные настроения и как сейчас слышно? Ну, ответ Гуру Махараджа, что они не отличны, но в то же время они отличаются своим строением и своими определенными оттенками, вкусами, то есть с которыми они действуют. So there's difference both. There is difference? And non-difference. То есть как бы разница, есть сходство, единство. Есть то, что они отличны, но и не отличны в то же самое время. They're Krishna, but they have their own pastimes. Они не отличны от Кришны, но у них игры. Then the question of that Mataji, that she asking, why is not so in the case of deity? It's also so in the case of the deities. То есть в случае божества то же самое, они отличаются вот этой стороной. У них свои игры, свое настроение. I was looking at a video of the deity worship in Tirupati. Wonderful video, you know, but it's very opulent. It's like Vaikuntha. Как я смотрел недавно видео поклонения божествам в Тирупати, и там это поклонение идет очень пышным образом. Это в буквальном смысле слова, в буквальном смысле это Вайкунтха настоящее. Очень пышное. It differs from the way Radha Krishna are worshipped, and then again Gaurnitai, they're worshipped in a somewhat similar but different mood. Also, they often they may not be given a peacock feather, for example, because they're devotees. They're in the mood of devotees.
И вот и такое поклонение, как в Тирупати, оно отличается от нашего поклонения Радхи и Кришне. Да? Мы не поклоняемся таким же образом, да? Но и то же самое, можно сказать, и поклонение гор Нитай. То есть мы поклоняемся гор Нитай, и мы иногда не ставим, например, даже павлинье перо, потому что мы поклоняемся Господу как преданному, поэтому даже иногда мы и павлинье перо можем не ставить. So there is similarity, but there's difference also. То есть есть сходство, но также есть и отличия. Okay, I have to finish here today. I have some other matters to attend to. Okay. На этом я должен остановиться. Есть другие, как сказать, у меня обязанности. And thank you very, very much for your participation. Большое участие. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Jai. Prabhupada Jai. Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Krishna.